Yeah, வணக்கம் Cindy. Hope you are doing fine. Okay, let us start our session with the three Oms. Om. 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 Okay. Namaste ji, namaste, namaste Narad ji. வணக்கம். ஸோ என்னோட செஷன் டுடே செஷன் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாங்க. ஓகே. ஸோ லாஸ்ட் சன் ட்ரெண்ட் வந்து நவம்பர் 20th சாட்டர்டே வந்து நமக்கு வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சுது. நம்ம போய் சொல்லியிருந்தோம் ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஒரு ஃப்ளாட் அப் ட்ரெண்ட் நமக்கு பாசிபிள் இருக்குது அப்படின்றது மாதிரி நம்ம பேசியிருந்தாங்க. ஸோ வில் சி ஹவு லாஸ்ட் சன் ட்ரெண்ட் ஹஸ் பெர்ஃபார்ம்ட். ஓகே. லாஸ்ட் சன் ட்ரெண்ட் வந்து நமக்கு வந்து நவம்பர் 20th ஸ்டார்ட் ஆச்சு. நவம்பர் 20th ஸ்டார்ட் ஆனோன்னா ஒரு சின்ன ஒரு டவுன் ட்ரெண்ட் இருந்தது. எகெயின் இட் ஹஸ் கம் அப். ஸோ அண்ட் அகெயின் இட் இஸ் கம்மிங் டவுன். ஸோ தட் இஸ் வாட் எக்ஸாக்ட்லி ஃப்ளாட்னா அப்படி தான் இருக்கும். நமக்கு அதில் ஃப்ளாட்னா நமக்கு லைன் போட்டது மாதிரி அப்படி ஸ்ட்ரைட் லைன்லாம் மார்க்கெட்டில் பாசிபிலிட்டி இல்லை. ஸோ உங்களுக்கு அது தெரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ ஃப்ளாட் ரன்னா இப்படி தான் இருக்கும். ஓப்பனுக்கு க்ளோஸ்க்கும் பெருசாக வித்தியாசம் இருக்காது. இல்லை கொஞ்சம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் மேலே வேலை இருக்கும். ஒரு ஃபிக்ஸடு ட்ரெண்ட் இருக்காது. அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம எதுவும் ட்ரேட் எதுவும் பண்ண முடியாது. நான் போன வாட்டி தான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன். நான் அதில் இதை பேஸ் பண்ணி ட்ரேட் பண்ணுறதோ ஒரு ப்ராப்பரான ட்ரேட் செட்டப் பண்ணுறதோ உங்களுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம போன வாட்டி உங்கள்கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ எக்ஸாக்டாக கிட்டத்தட்ட அது மாதிரி தான் மார்க்கெட் போயிருக்குது. ஸோ இந்த டே ட்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து நம்மளுடைய இண்டிவிஜுவல் மூவ் ட்ரெண்டை பொறுத்து தான் அமையும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ 26th நவம்பர் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னாக்கா, let me share my screen first. ஸோ அந்த ஸ்க்ரீன் உங்களுக்கு தெரியுதா? ஸ்க்ரீன் தெரியுதா உங்களுக்கு? ஆக்சுவலாகிட்டு ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன், ஒரு சார்ட் ஷேர் பண்ணியிருக்கிறேன். தெரியுதா அது? ஒரு சார்ட் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன், அது தெரியுதா? ஓகே, தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். லெட் அஸ் கோ. ஓகே. ஸோ எக்ஸாக்டாக பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. அதில் மூணு ட்ரெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இதுதான் வந்து போன சன் ட்ரெண்டு. இந்த சன் ட்ரெண்ட்லேருந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த சன் ட்ரெண்டோட ப்ரீவியஸ் க்ளோஸ் இதுன்னு வச்சுக்கோங்க. லைக் 26,073 26,073 தான் வந்து ஆல்மோஸ்ட் இட்ஸ் ப்ரீவியஸ் க்ளோஸ். ஸோ மார்க்கெட் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் ட்ரேடிங் வந்து நேற்றுக்கு க்ளோஸ் ஆகிருக்குது. நேற்றையோட இன்னைக்கு வேறு ட்ரெண்ட் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கும் ஆக்சுவலாக. ஸோ ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னாக்கா வந்து 26,180. ஸோ 26,073 ஸ்டார்ட் ஆனது, 2600 ஸ்டார்ட் ஆனது, 26,200. ஸோ இட்ஸ் அ ஃப்ளாட் அப் ட்ரெண்ட் விச் இஸ் வாட் எக்ஸாக்ட்லி வி டோல்ட் யூ டியூரிங் அவர். நான் இந்த சென்ட்ரெண்டுக்கு முந்தின சென்ட்ரெண்ட் வந்து நான் கிளாஸ் எடுத்திருந்தேன். ஐ வாஸ் டேக்கிங் கிளாஸ் ஆன் around November 20, I think. So on that time I have told you the market is expected to be some kind of flat uptrend. So this is how it has moved. Okay, and this big candle there, here it is the morning moonstar candle. If you have checked 26th, it is the morning moonstar.
As a day, 26th November, I think. See, yes, 26th November is the moon in moon star. So that was the only bullish day. Now all this sun trend, that was the only one bullish day, but that one day was enough to keep this entire sun trend as a kind of positive trend. So that's the impact of moon stars. So one moon star can change the entire set of course or mood of that sun trend, and overall it will make a sun trend as a positive one. So it's an example of that such scenarios. Okay, and okay. So and I have asked you to take okay. What's this? Some stars I have told you, like what Coal India, Coal India is mostly flat. So even though we have some kind of positive cues for this, but since the Nifty is somewhat flat, this is also flat. JSW Steel also you have mentioned. Now let us move on to that coming sun trend. Okay, coming sun trend, I expect the market to be expect the market to some kind of a moderate bullish, like market may take this kind of support levels. If it succeeds, market may again reach somewhere around 26,500, or most probably around 26,700 also possible. I mean, a new market high, all-time market is possible. Not because it is so bullish, all-time high, because it's a bullish and market is trading around the highs, so a new high is possible in this scenario. Around 26,700, somewhere around that market is possible. You can go 26,500 to 26,700. In this trend, it is possible to go up, provided this support line has to be there. Okay, and mostly I expect that banking and private bank related sectors, and private bank related sectors, and what we can say, uh, automobile and mm, automobile and what we can say, real estate. These sectors can possibly support the upward movement of Nifty. Okay. Let us see the stocks of that particular stars. I'm saying again, for this sun trend, which is starts from our sun movement, it starts from today. Today it's a negative day, but still I believe the market will recover, and it may go up. Okay.
Possibly it may go, and a moderate bullish trend is what I am predicting. Not flat, a moderate bullish trend. So a moderate bullish trend means approximately, or for this current prediction, more than 2% from this scenario. So more than 12% means now it is trading around 26,700. So around 500 points you can take from here. 26,600 to 700 is what I am expecting. Okay. So now, based on your risk appetite and everything, you can plan a strategy from here. Whether you can buy an ITM call and you can hold it, or you can buy a future and hold it with some stop loss, in Nifty or spot. It's, I think it's just a Nifty future. I think we want a Nifty spot. Okay. So Nifty future. So Nifty spot also almost trading around the same scenario. Okay. So let us move on to the stocks which can contribute in this particular scenario. Okay. So okay, Bharati Airtel is looking good. Based on your levels, you can plan buying Bharati Airtel, and I think it will take some support somewhere around this place. Almost it is nearing the place. I think once you can you see support, you can take Bharati Airtel, and then you can plan. See where ICC Bank is there. Okay. Okay, you can plan ICC Bank also. It is showing a kind of good recovery. So you can plan ICC Bank also. Somewhere around the target for somewhere around from 5 to 10% target. 5% target is around 1435, around that place. I mean this place. Okay, 1435. It is around 5%. You can plan 5%. It's somewhere around the stop loss below this point. You can keep your stop loss around this place, or somewhere around here. Not exactly, but I'm just telling you the way of trading. It's almost a kind of 1:2 trade possible here. And you can check HCL tag and check Wipro also. Wipro already started to move today. So, we, okay. It was doing a kind of good breakout in Nifty we got. And we can make this as a target. On 270, we can plan the target. Since the IT sector is also supported by that Mercury, we are going into Mercury. And okay, check Bajaj Finance and Bajaj Finsa. Now let us move on to Mars related stocks also.
I think DLF will find a support around this place, around somewhere around 619. Now itself it is needing the support. So you can plan a kind of recovery at any time in DLF around somewhere around 700 plus or minus 5 points, 5 or 10, 5 or 10. We can expect a support. Once you can see a good recovery on day candle, you can enter here. It's a good support zone. DLF we can enter. Both the properties we can check. Both the properties. Something special. Prestige. No, nothing special. And total is not a Obra reality. And these six are already moving high. So probably. So huge pull of stocks. So I have given you the sectors like reality sector and reality auto, mostly reality auto and uh, what else later like private banks, IT. These are the sectors that will support the central movement today. These stocks I'm expecting good volumes. So we have discussed the last descent trend and what exactly the last descent trend has done, and some good move trend opportunities in the last descent trend. And again, we will check the move trend for this week. Okay. Okay. So coming fourth and fifth again that moon in Moonstar is coming. So for the fourth and fifth, you can plan a kind of uh, good position, like kind of good a kind of bullish position you can try. So I think some kind of recovery will be also in that trend in that days. I mean on fourth and fifth. On fourth, the moon in Luxor is not will not be much effective, but it is very late, around 3 o'clock in the evening. Only the sun moon star changes to moon. Again, on the fifth morning, you can expect a good movement. And okay, certain and on eighth, for eighth, you can plan a shot because it is connected with eight, mostly kind of negative market setups are there. Okay, so
Overall, I would say is for a proper intraday setup, it is available on fifth only. Other than the third and fourth, in today and tomorrow, the setups are not that much favorable to this intraday trading. Maybe some recovery is possible today due to that certain in good position. So okay, and so overall this market is expected to place only on fifth and eighth. Some overall kind of definitive stocks up there, especially in fifth. Even in eighth, it is a kind of ambiguity is there. Only fifth first half, there's some good movement of market on uptrend is possible. I mean, other days I can tell, but with the clarity, somewhere with some conviction, I can tell not for the morning. Right? So that multiple conjunctions of stars are still continuing, like, but some planets have come out of Jupiter star, so it is there. Okay, so mostly a flat run and a kind of bullish trend in the later part of the week is possible. Okay. So I have shared all the necessary or planned things with you. If you have any doubts, now you can ask me. Thank you so much. Let us conclude this session with three words. Om. Om.